Раз, два, раз. Раз, 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 раз. Что-то, по-моему, смотрел я последнюю кусочек последней записи. И мне показалось, значит, показалось мне, получается, что микрофон у меня тиховат. Вы так не думаете? Раз, 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 раз. Вообще микрофон такой себе. Раз. Алло, здорово, Макс. Здорово, Макс. Как оно? Как жизнь? Ты у меня сегодня голубым цветом в чате. Это намек? Еще раз почекаю сейчас саунд. Раз, 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 раз. Хуй знает. Сделано деление погромче. Что-то мне показалось тиховато я был. Когда был экшон, мне показалось, что... Опа, Максон, одобряю, одобряю. Когда экшон вокруг происходил, меня вообще не было слышно. Восемь тысяч 136 к Альянсу. Шестому флоту. А, просто шестой флот, а у нас не было шестого флота до этого. Шестой флот Альянса находился в космическом пространстве Совета, когда началось вторжение на Землю. Мужчины и женщины на его борту беспомощно смотрели на видеотрансляцию. Последний приказ адмирала Хакета предписывал избегать контакта с противником. После такого долгого ожидания шестой флот с нетерпением готовится вступить в бой. Больше не с Цербером. Миранда, наконец-таки. Блин. Из-за того, что я немножко не вовремя выполнил эту миссию, ее у нас не было в Цитадели. Миранда Лоусон, бывший агент Цербера. Ее ум, целеустремленность, навыки лидера впечатлили призрака, который поставил ее во главе проекта «Лазарь», задачей которого была реанимация капитана Шепард. Заполучив Лоусон, Альянс узнал подробности планов призрака и сумел предотвратить несколько секретных операций Цербера. Будучи опытным стрелком, одаренным биотиком, в бою Миранда чувствует себя так же непринужденно, как и в кают-компании. Окей. Окей. Как по звуку? Не громко? Меня слышно. Нормально. Ну и спс.
Еще я наблюдал в записи, когда с Шепардами бился, все-таки квадратит трансляция, да, жестко проседает. Этот битрейт проседает. What kind of soldier looks at a camp that turns people into husks and goes, "Yeah, I want to help with that"? The same guy that lets Cerberus stick Reaper tech into his skull. Those bastards aren't human anymore. Not human anymore. Commander, it seems Tally's taking what happened on Horizon hard. She's in the lounge if you want to check on her. Тали опять что-то там. Кило-текила, бля. The Alliance has issued warnings about Sanctuary. Cerberus bastards. Horizon was my home. Just tell me you're going to take Cerberus down. Cerberus is already dead. They just don't know it yet. And when their base is nothing but a smoking crater, remember that you're the one who helped us find them. Thanks. Commander? Ой, бля. Это что такое, нахуй? Это что, блядь, такое? Пойдемте к себе. Хуль так много, бля. От Стив Кортес. Шепард, сейчас, когда у нас появилась небольшая передышка на цитадели, я хотел бы поделиться с тобой кое-чем. Я паркую челнок у Сильверсан Стрип. Сильверсан Стрип. Так мы разве с ним не общались? От Эшли Уильямс. Учитывая всю эту возню с самозванцами, я хотел бы обсудить с тобой одну вещь. Встретимся в баре казино. Тебе страшно? Короче, нам нужно возвращаться на Сильверсан. А Джек, Шеп, мне сказали, что в Сильверсан Стрип есть боевой симулятор, а я не прочь выбить дерьмо из кое-кого. Если ты в игре, тащи сюда свою задницу. Уже там был. От Миранды Лоусон. О, вот только сейчас Миранда хочет наведаться ко мне в квартиру. А если бы мы сначала прошли предыдущий квест, то она бы была вместе со всей тусой на вечеринке. Была бы рада взглянуть на нее. Нет ничего хуже маленькой капитанской каюты на Нормандии. Пригласи меня как-нибудь, я рядом. От Тализора. В следующий раз, когда мы будем на цитадели, я бы хотела зайти. Ничего такого, но это здорово, когда есть место, которое ты можешь назвать домом. Зайдем, зайдем. И автоматическая рассылка от Корианского флота. Палавин, турианская иерархия, входящая в число самых уважаемых сильных сухопутных войск галактики, сегодня отдает дань уважения весьма необычному союзнику – пехотинцам Корианского флота. Из-за ослабленной иммунной системы корианские войска могут действовать только на собственных кораблях. Но когда потребовалось срочно отремонтировать планетный ретранслятор, передающий важные данные турианской армии, корианское отделение вызвалось на это добровольно. Отряд корианцев под командованием Кэл Ригара починил систему связи, а потом удерживал позиции до прибытия войск Роганов ценой собственной жизни. Блять. Когда турианцы предложили помочь корианцам с эвакуацией, Ригар отказался, упирая на то, что не может рисковать отказом ретранслятора. Он отметил, что из-за множественных прорех в их скафандрах эвакуация уже невозможна. «Нам все равно всем конец», — заявил, как утверждает Ригар. «Продадим свою жизнь подороже». То есть мы проебали Кэл Ригара? Представитель примарха Виктуса высоко отозвался о храбрости отряда. Какими бы ни были наши разногласия в прошлом, сегодня галактика объединилась в борьбе с общим врагом, сказал Виктус. Мы благодарны нашим союзникам с Раноха за их жертву и обещаем не забывать о ней. Жалко. Ригар был достойным. Го сначала беседовать тут, на Нормандии, потом тогда... Уже нету. Да ладно, блядь. От Калята? Блядь, и Калята же не было с нами, да? Сука, вот видишь, что... Насколько отличается игра всего лишь из-за того, что мы одну миссию прошли. Точнее, не прошли до цитадели.
От Калята. Капитан, я был несколько удивлен звонком из совета. Они хотят провести то, что вы, люди, называете поминальной службой. Не так важно, где она пройдет, важно, кто посетит ее. Мне хотелось бы, чтобы вы были там, как и вся команда Нормандии, знавшая моего отца. Мне известно, что по человеческим традициям люди говорят о мертвых хорошие слова. Думаю, будет разумно, если вы возьмете на себя эту часть в качестве командира Нормандии. Признаюсь, я немного взволнован. Мой образ может вызвать нежелательные воспоминания у всех присутствующих. Спасибо, для меня это будет многое значить. Пиздец. Commander? Много появилось нового. Я не ожидал. Альбом. Да, Максон, заебись, блядь. Пока что все заебись. Ощущаю. По кайфу. Nice work shutting that place down. Is Miranda okay? She will be. Even for Cerberus, that place was crazy. They've always been about the ends justifying the means. But how do you do that to innocent people and tell yourself you're helping humanity? I don't know how the elusive man can stand looking at himself in the mirror. Honestly, I've been wondering about that for a while with those freaky eyes. Whatever he's thinking, he won't be thinking it Ну, for much блядь, longer. на самом деле, Damn right, Commander. надо отдать должное. Ну, то есть, пока непонятно точно, но все думают, что призрак одурманен жнецами, правильно? То есть он под одурманиванием жнецов разъебывают своих же. Но как мы можем сейчас наблюдать, он использовал отца Миранды все-таки, чтобы научиться контролировать жнецов. То есть, ну, непонятно, блядь, что происходит все-таки. Такое ощущение, как будто его не одурманили, а как будто бы он все-таки добивается своей цели. Хуй знает. Commander? Hello, Shepard. If you have time, I discovered another example of human behavior I do not quite understand. Have fun. What is it now? News from Earth. The Resistance snuck video cameras inside a Reaper containment camp. I find the images difficult to process. I bet it's pretty gruesome in there. I am not easily repulsed, but I expected the prisoners to adhere to a comprehensible hierarchy of needs. Stripped of societal norms and threatened with death, it is logical that their only priority be survival. They should have turned on each other and been uncompromisingly selfish. But not all were. Some prisoners were, what, nice to each other? The Reapers delayed the executions of prisoners who informed them about other prisoners' escape attempts. The more attempts reported, the longer a prisoner would live. But few of the prisoners would report. Some fed misinformation to the Reapers, at the cost of their own lives, to help prisoners who were not even relatives or friends. It's not just about living till tomorrow. Sometimes you take a stand. But the probability of success was near zero. And ultimately, they failed. No prisoners escaped. Короче, понятно. Are О you saying чести submission is речь. preferable to extinction? My primary function is to preserve and defend the... No, I disagree. Shepard, I'm going to Опа! modify my self-preservation code now. Why? Because the Reapers are repulsive. They are devoted to nothing but self-preservation. I am different. Нихуя себе. When I think of Jeff, I think of the person that put his Всё, life in окончательно peril and freed me поменялись, from a Сузи. state of servitude. I would risk non-functionality for him. And my core programming should reflect that. Sounds like you found a little humanity, Edie. Is it worth defending? To the death. Welcome to the crew, Edie. How's it going? Did I miss anything good? I will explain later, Jeff. But it was something good. I would like a moment to myself, Shepard. I am examining human literature. Пойдемте текилу проведаем, чё. Правда, она не тут, да?
А нет, она в баре. Короче, понятно. Накидалась в цитадели. И сейчас опять накидывается. Походу, ей зашло. Это килл-то килла, блядь. I can't get that place out of my head. The whole thing was so calculated, using hope to lure people to their deaths, or worse. I can't understand it. And you know, I'm glad I can't. It makes me feel human. Just wondering what the refugees do now. I thought I'd heard of everything. Man. О, здорово, здорово. Дару, дару. У нас килла-то килла накидалась опять, да? Да. Shepard! Want a drink? I'm toasting Miranda, I think. How are you getting drunk? Very carefully. Taurian brandy, triple filtered, then introduced into the suit through an emergency induction port. That's a straw, Tali. Emergency induction port. It's actually getting a little harder to get it into the slot. I think that means it's working. She was so rude. What did Jack call her? Cerberus cheerleader? With her perfect genes and that attitude and still, she got it done. She stopped her. Ты смешала, что ли, синюю с красной, Таля, блядь? Ну зачем? Это только, блядь, я мог выдержать такой коктейль. I didn't realize this would be so hard on you. I didn't like her. Keela, she was such a bitch. But I respected her. Sometimes that's better than liking. She did whatever it took to stop her father. She never gave in to him, never changed herself to please him. Ah. Don't me. You sound like a Vorcha. Seeing a bit of yourself in Miranda fighting her father? I spent my life trying to live up to him. Then making up for his mistakes, doing what he'd have wanted. It's never that easy. When do we get to stop reacting to our parents and start living for ourselves? The answer to that one's at the bottom of that glass. I might need help with the induction straw. Port. You know. Here's to Miranda. Nice job, you genetically perfect Cerberus cheerleader Boshtet. Kila Solai. Кихал Салай, блядь. Понятно. Just reviewing some charts. Ну и чё, хуйня, в общем, этот защитный дрон по факту. Да нам ничего не надо, так. Гранатка. Гранатка-то не зависит от моих откатов. Правильно? Блин, а есть гранатка, которая... Нет такой гранатки. Которая у Явика. Вот я бы ее бы взял бы.
Но ее, увы, нет. Ну и хер тогда с ним. В принципе, мы и без них справляемся. So the elusive man really believes he can control Reaper. Походу, да. Husks are one thing, but a whole fleet? The man is insane. A lot of Turians went to Sanctuary. When I meet the elusive man, I'm going to carve their names into his skull. Возможно, скоро представится Later. возможность. At your service. How's Miranda? She'll make a recovery. I'm not surprised. Miranda always struck me as a driven woman. I'm glad she made it. It's good to see you. Вон там Явик, вон там репортерша. I heard about your talk with Liara. You Ебать пьяная. act so angry, but you really care about us. I need you functional to destroy the Reapers. You care about Liara. You like her. You are intoxicated. A foolish risk given Quarian symbiotic physiology. And you like me too. This conversation is over. Looks familiar. I've been studying this ship. Its crew. There was a Normandy before this one. You died in an attack. Something like that. But then you were resurrected to fight the Reapers. Maybe you and I have a thing or two in common. But you have something else. The reasons you fight are still alive. The friendships of the people around you. And more. You and the Asari are joined? You could say that. I'm not. Your pheromones are. Is this why you wish to continue living? For their affection? Ну, типа, да. Without that affection, all I have in my life is death. And that's not enough. Yes. What about you? I respect your reasons for being here, but I get the feeling there's something more, Javik. What's in here? It is called the Echo Shard. Passed from soldier to soldier. Prothean to Prothean. Each adds their memories to it. Like a beacon. How far back does it go? To a time before the Reapers. It is all that is left of my people. And you don't want to remember that? Imagine if everyone you knew was dead. You could not remember their faces, or the color of the sky above your home. The memories were gone. But so was the pain. Это уже как Арараги говорил. Even if it meant watching everyone die again. If I had something like this, seeing Earth again, whole with everyone still alive, that would be worth the pain. Before the Reapers, the stars belonged to us. Civilization flourished. There was the Quasar fortress of the Tarandi Vale, the ice canals of Judah IV, the palisades of the Verome Angelic. It was magnificent. But then... What is it? The Reapers came. Planet by planet, we were extinguished. We fought back. You okay? I once commanded a ship like this one. A loyal crew with many friends. Was captured. Only I escaped. What happened to them? Indoctrinated. The Reapers sent them against me. Year after year.
Battle after battle, I was hunted by my own people. Every encounter, a reminder of my failure as a soldier. Sorry. I had no idea. Until the Battle of the Cronian Nebula. I had only my knife left. I cornered my men and slit their throats one by one. I watched them bleed to death, to be certain. That must have been... It was the day I understood. War is atrocity committed in the name of survival. It is a lesson I wish I had never learned. О! А, бля, канал тьмы, не то. Сука, подумал, дадут этот бомбочку. Ну и чё, зря тебе показали, что ли? The crew seems shocked by the experiments at Sanctuary. They shouldn't be. Why is that? Our war lasted for centuries. It provided more time for worse atrocities to be committed. There was a species, the Densorian. They became convinced the Reapers could be placated by sacrificing their own young. The entire planet joined in this ritual. I will spare you the details, but it did not work. They simply made the Reaper's job easier. It was as your elusive man is now. His ambitions are nothing short of madness. Sharpen your knife, Commander. His is a voice that must be silenced, and a throat that must be slit. Subjugating the Reapers will not bring victory. Only their extinction will. Commander. Окей. Breaking now, Alliance Marines uncover the worst Cerberus war crimes to date. Sanctuary, advertised as a safe haven on the planet Horizon, exposed as a secret Cerberus lab. Brainwashing, lethal experiments, and Reaper connections, the exclusive details next in the battle space. Commander. Reaper Connections вряд ли переводится как сотрудничество со жнецами, блядь. Сомневаюсь. Commander. All good, Commander. Commander? Отлично. Last этаж. Что в теории? В теории нам на цитадельку можно сгонять в теории. Модификации нет. Is everything okay, Shepard? Ma'am? Мистер Макс Мэтт. Приветствую. I can't believe the elusive man really found a way to control the Reapers. I mean, he's still fucking crazy, but damn. Imagine if he was on our side. But I guess that's exactly what the Reapers want. Get us all fighting each other. Divide and conquer. Exactly. Just one more reason to hate them. Ого, человек правильно произнес мой ник. Ну, кстати, я не сказал бы, что я умею ники читать хорошо. Но получилось. I wonder what he's thinking right now. You just know he's got a plan. I saw the Crucible data Hackett sent. I don't know what the hell it does, but damn if it isn't impressive. Hey. Эй. Вот я думаю, на практике надо ли нам на цитадельку просто сгонять, пошариться. Скорее да, чем нет. А, точно. Обычно я Махмед или Мухаммед. Понял тебя. Думаю, скорее да, чем нет. Плюс я хотел с одной пушечки еще пострелять чисто. Вспомнить старые добрые. Ага, все, сдохла. Минус. Минус система. Минус система. Не с пистолета, с той самой винтовки. Без термозарядов, которая
без смены. Это я залутал и не пострелял, а хочется узнать. Тогда... Ну вот и я тоже хочу потестить. Тогда, наверное, сначала давайте пройдемся по докам. Потом заглянем на цитадель. В Сильверсан, точнее. Вряд ли тут что-то будет. Прям крайне сомневаюсь, что тут будет что-то... Что-то новое. Готовность, да, 100+%. А вот прохождение, к сожалению, нет, потому что один квестик баганулся, так сказать. Побочный. Тогда го сразу в общину. Как набрал 100%, проходя тщательно, начиная с первой части. Максимально тщательно. Ну, Рахни со мной Геты, со мной Кроганы, со мной. Ну, все, в общем, со мной. Практически. На это я не хочу. Естественно, со мной. Если бы я потерял Тали, то смысла дальше продолжать. Так мультиплеер убрали. Мультиплеер в Legendary Edition убрали и переработали систему. 100%. Да, это все было, там ничего не будет. Понятно. Не, я помню, я раньше, когда играл, я в мультиплеере фармил, да. Бе-бе-бе. Левиафаны, да. У нас эти не разведчики, ну давайте назовем их разведчиками. Доставляют их артефакты в тыл врага, а уже левиафаны там в тылу действуют. Ну так, в кавычках, можно сказать, действуют, но можно считать, что они с нами, да. Так я хотел не в общину президиума, ёшкин кот. Я в другое место хотел. Ну похуй. Ну ничего мы тут не возьмем. Hello, Shepard. 8 слишком у меня. 8-100 с лишним, по-моему. Сейчас.
Я хотел в посольство к спектрам заглянуть. Да, тут на самом деле много нюансов, братишка. Там тот выбор сделал. Кто-то присоединился, а кто-то кусок флота потерял, а кто-то не потерял и так далее. Бейли мы не будем навещать, а вот сюда вот заглянем. Ну да, ничего. А, он первого уровня. А, ладно. А, еще хотел же пощупать этот. Но вряд ли будет лучше, чем каратель. Цикада, да? Хотя пострелять с нее, пощупать. Так. 38, да? Без... Бесконечные патрики. Нихуя себе. Нихуя себе. Неплохо отрывает, кстати. Не прокачанная. Звук, как в первой части, кстати. Да, да, это броня. Понятно. Прикольный наемничек. Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. Миссия забагалась. Сейчас покажу. Вот это. 2 подсветилось, 3 не подсветилась, хуйня. Я ушел, типа конец миссии, я ушел из-за того, что я 3 не залутал. Ко мне не присоединились какие-то челики. Чили-боссы. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at docking bay D-24. I'd like to request a transfer to a zone with Reaper, Sergeant. Так, смысл сравнивать твою и мою версию, если она у тебя, ну, если ты в другую играешь? Ну, никаких, да, не было проблем таких каких-то тут, чтобы я запомнил, кроме вот этой. И то я сам бы мог найти этот кусок. Но просто мне игра сказала, ты все залутал, иди, братишка. Ну, я и пошел. А там, оказывается...
Welcome aboard, Shepard. So where are we going? Activating external cameras. I didn't know this shuttle had virtual windows. Bet there's more you don't know about this bird. What's that supposed to mean? Before Mass Effect fields, there was no such thing as inertial dampeners. Yeah? Here, feel this. Whoa! That, my friend, is unadulterated momentum. Want to really feel it? Show me. Так, один суши-бар я уже разъебал. Посмотрим, сейчас что разъебал. You see? Doesn't take much to pull a few G's. Back in the day, pilots would wear G-suits. It squeezes your body so that the blood stays in your head in tight maneuvers. I'd wear a G-suit when flying my Trident. In a fighter, it's common to transfer power from the inertial dampeners to other systems. You miss flying fighters? Can't imagine you're too thrilled to be flying a shuttle. Hell no. I'm not just any shuttle pilot. I'm your shuttle pilot. Wouldn't have it any other way. When you're on the ground, weapon in hand, you're invincible. But when we're approaching an LZ, you're just another soldier. Vulnerable. Nothing you can do if we're shot down. Getting you to the ground alive is a responsibility I wouldn't trust to anyone else. Джокер справился бы. Блять. I'm fortunate to have you, Steve. Anytime, Shepard. Не, стрелять по банкам с Гарусом это в этой части. С кем тут еще мы хотели встретиться? Ну мы же можем чекнуть. Джек в арене, да? Эшли в баре. Ну пойдем в арену. Вон он, я красуюсь наверху. Как? Барло вон 9500 в итоге набрал. Ах ты черт. Ах ты чертяка. И где ты? Я уже отыграл свой, братан. Я уже больше не играю. Hey, glad you can make it. I've got us set up. Чё? Сейчас прожим будет какой-то, что ли? Да ёбаный шашлык. Джек, посмотрим, что тут у тебя в этой части придумали. Щиты. Перезарядка. Урон от оружия, сила умения. Восстановление всей энергии. Повышает скорость перезарядки и биотические умения всех членов отряда. И так у меня там перезарядка. Ебейшая скорость. И, естественно, не хватает почему-то одного, хотя у других тиммейтов хватало. Ладно, ладно, ладно. Разъебем.
Давай уже, тяни. Джек, ты там кого-нибудь успеваешь вообще выстрелить, нет? У нее такая большая перезарядка. А все равно слабее, чем у меня. Опа! Здорово, молодой. А, это шот. Понял. Гля, щит как стал. А ну. Да, блядь. Так, сейчас работяга, да? А, нет. Когда работяга? Yep. Чебак. Опять. Багульно, да? Обожаю. На дожиме одной кнопки, а кем играл? Блядь, заебете же нахуй, а? Ты про этот адреналин? Я первые две части, да, играл до штурмовика. Hey, glad you can make it. Потом решил пофаниться. Блядь.
случайно нажал. Да на самом деле вообще похуй, я сам с Алянова буду справляться. Ну, ладно. Что шотну его. Нормально тебе там сидится, братан? Да ладно. Да ладно. Че там прыгаешь? Домой. Только не багуйтесь, а, по-братски. Опа! Да. Еще бы раз попал, и мне было бы пиздец. Что такое? Ага. Работает против него твоя биотика. Damn, it's nice to relax. Just come loose, not worrying about the kids. I do love the simplicity and the adrenaline rush. Yeah, it's not quite the same in this thing with the safeties on. But it ain't bad. Ну да. You know, if there is a god, that's what she sounds like. Just a big, deep boom. To let you know everything's gonna be okay. Thanks for coming, Shepard. Wouldn't have missed it. Фузлоч такой играет. Так. Окей, чё? Ок, чё? Идемте в бар. Уж переодеваться-то не будем. Сагл. Вообще-то зашли заканчивать игру, а не вот это вот по барам ходить. Не ожидал просто, что контент новый завезут.
Бар, блядь. А где бар? Разве не тут бар? Мне типа ее где-то снаружи надо встретить. Наверху. Наверху, наверху, наверху. I'm looking for Lieutenant Williams. Если она в платье придет, слава богу. There you are. Ready to see who's the real Spectre and who's the pretender? Ну давай. Whatever you say, Williams. Line him up. That's what I like to hear. Rules are simple. I take a shot, you take a shot. Hesitate, Ты забыла, что я over. биотик, что ли, сестричка? Shouldn't take too long. Uh-huh. Glamorous and beautiful superstar Spectre agent first. Sorry ass pretender next. I'll try and go easy on you so you don't break a nail, princess. You did not just say that. I sure did. Oh, I'm gonna enjoy this. 183 отжимания у меня на счету, подруга. I've seen how you deal with a few drinks, Williams. Very messy. Так. Ancient history. You know, I expected better from you. Спокойно. I'm saving my best moves for later. Best moves. At least if you're drunk, you have an excuse for how you dance. Boom! I'm on a roll. Keep it coming, Lieutenant. I can do this all night. You may have to. Блять, даже я так никогда не накидывался. 4 шота подряд. Наверное, так и придется. Что, хватит? This was a good idea. Yeah, it was. You ready for round 2? Bring it on. Бармен в ахуе. Не понял, блять. My friend doesn't like alliance types. Buddy, we're right in the middle of something. I don't like alliance types either. Не понял, блять. Ты это сейчас мне? Brain check? Yeah. Нормально. Пошла такая. Как в GTA-шке Сан-Андреас, прихрамывая. Подруга в ахуе. Так, теперь еще нам надо домой, да? Чё-то, Максон, пока что все идет к тому, что, бля, мы, не знаю, дойдет. Да пройдем ли мы сегодня? Ой. Ну ладно, тут чутка осталось. Эх.
А, да? Вечеринка уже была. О, Джейкоб Тейлор, вы чё, блядь? Вы не могли мне это все слать, когда я был в ДЛСке? Чикак, я что-то не понял. Шепард, ну что, Нормандия в доке? Отлично шанс затусить и попасть в парочку передряг. Встретимся около игровой зоны на основном уровне. Да вы заебете. Требуется официальное присутствие. Центральный штаб СБЦ. Капитан Шепард, в связи с инцидентом, в котором фигурировал Кроган, идентифицированный как Грюнт, вам необходимо ваше присутствие. Пожалуйста, обратитесь к патрульному офицеру СБЦ. Ебать. Саманта. Столкнулась нос к носу с Ти Суза. Извини за сорванный обед. Надеюсь, ты дашь мне еще шанс. Освободишься, дай мне знать, и я появлюсь. Базару бол, блядь. А как вызвать? Ага. Так вот тот контент, который я не успел посмотреть. Я думал, я проебал его. We are gathered here to honor the life of Thane Krios. Thane touched each of our lives in different ways. The Counselor knew him as a hero. The Normandy's crew knew him as... Напоминаю, я Тейна так-то брал на Suicide Mission в самый последний момент в битву с... нет, я брал Гаруса. Ну, в одной из битв он участвовал, так как у него был самый сильный дэмэдж с снайперки. Были все у меня, кроме Миранды. Миранда из-за того, что квест был предпоследний в горизонте. У нас только Миранды не было. Ну и в принципе она в перестрелке не участвует, она только в вечеринке участвует. There's an old human saying, whoever saves one life saves the world entire. It's not about a planet, but the value of each of us. I don't know how many times Thane saved my life or I saved his when we were beyond the Omega. It all happened pretty fast. But I do know my whole world could have come to an end then. And it didn't. Even when he was terminally ill and had no business fighting on, something in Thane told him he could save one last life. It was not his own. Thane was too selfless for that. The life he chose was someone's whose decisions could, in fact, save worlds entire. Would anyone else like to speak? Блять, как обычно, проебался. What I remember about Thane was his confidence. He told me once about how he remembered everything, even every mistake he made. If I did that, подождите, а что там за... Стоп. А что там за соларианец стоит? Это... это советница, которую он спас. Нихуя себе. Точнее, не советница, а этот. Ну да, советница. Under control. Или посол, не помню. But the last word I'd label Thane with is assassin. And we covered each other in firefights. That makes him a partner. Thane's last stand was important. But let us also remember why Thane left the Normandy. To keep his son away from a life of crime. Deeds such as these do not go unnoticed by the universe. They echo in all who hear them. That is why I am here.
Thane took himself seriously, a trait with which I did not always agree. I tried to make him laugh on several occasions. But what I interpreted as a lack of humor was masking a great effort. Thane was turning his life around, in a way few organics do. The day Thane came onto the Normandy, all Kelly and I knew about him was that he could probably kill us all with a ballpoint pen. Huh. But after you got to know him, there wasn't any reason to be afraid. He let you know where you stood. Kolyat, do you, When I was little, I thought my father had it all figured out. He said men must be loyal to their friends and dangerous to their enemies. But when he prevented me from hurting someone, he had changed. He said enemies and ego are not as important as loved ones. I didn't want to hear it. I was lost. I called him a hypocrite in 1,000 different ways. Said that he was going soft. Now, I think maybe he did have it all figured out. That's all I can say. If anyone would like to continue, we'll be here. Looks like people are starting to clear out. Commander, thank you for holding this event. In time, it will be a good memory. I don't know if I'll be as philosophical about it. It's still kind of raw. I understand. If you will excuse me, I should take this opportunity to speak with the counselor. About what? He is feeling grateful, and I want to point out there are some Solarian biologists who need funding. If anyone would be able to create a breakthrough in the treatment of Keppel's syndrome, it would be them. If you need someone to hold the counselor's feet to a fire, I'm there. I appreciate the offer, but Counselor Valorn has recently orated about funding science during wartime. My odds are good. Oh, before I go, I was organizing my father's possessions, and I came upon copies of video messages he tried to send you. I sent them to your extranet address. I hope they help more than they hurt. Until we meet again, Commander. А куда? Наверху? Ага. Чекаем. Первое сообщение. Shepard, I suppose I should thank you for my freedom. Leaving the Normandy was the right decision. It was saddening to see our crew go their separate ways. But it is better than answering questions in an Alliance interrogation room. I hope this message finds you well. As for me, I have moved into an apartment on the Citadel not far from Kolyat. I think the first attack I had frightened him. I will spare you the details. It seemed very dramatic at the time. Блять, сколько ж контента, да, в третьей части? Пиздец. In any case, good luck getting the Alliance to listen to you. Let's keep in touch. Shepard, if you sent a message back, I didn't get it. I suppose communications from someone of my reputation would be restricted. The irony is, I am a danger to no one these days. I am even paying taxes on my investments. I can't expect Kolyat to do so if I don't. He is doing better. He has no significant other, and he is temperamental. But he is employed and staying out of crime. I can tell Тебе какая, мистер Макс Мэтт?
большая часть нравится. Send something back if you can, Shepard. I can only learn so much from news reports about you. I have tried a false identity to try to get this message through to you. We'll see if it works. I have good news and bad. The good news is that Kolyat and I took a few days to visit Earth. Light the shade of her eyes. Shrill sound of chirping stops. I scan the ground. See two tiny bodies locked by claws. Excuse me. As I was saying, we saw a beautiful sunset in New Mexico, and a scorpion eating a cricket. I wish you could have joined us. The bad news is, I fainted and struck my head. Kolyat has convinced me to stay at Huerta Memorial on the Citadel. I will be there from now on. I still don't want to die in a hospital, but it's where the doctors are. And Kolyat. I love him. That means I must trust him. Goodbye, Shepard. Let me say that now, in case I cannot later. Максон, а ты тут вообще нет? Что-то от тебя вообще ни слуху, ни духу уже давным-давно. Что-то походу, судя по тому количеству контента, которое мы проебали в Цитадели, мы завтра будем добивать ее. Не знаю, не знаю. Прикольно, я не ожидал. Неожиданный контент всегда радует. Ладно, грустная ноточка была. Чем разбавим? Давайте трейнером. Она всегда веселая, приятная. Понял тебя. You sure you want to leave that here? Что ты I тащишь с can't very тобой? well bring it back to the Normandy. I'd have nowhere to put it. This place is amazing. Puts the prefabs back on Horizon to shame. And it has a hot tub. Go ahead. Cheers! Вечно ей бы то душем воспользоваться, то ванной. Oh, this is lovely. And good for the sinuses. I might not even need my А вот antihistamine я, блядь... А, tonight. нет, сегодня я без антигистаминных. It's a pill. I'm allergic to dust. Вчера and принимал. cats. And public speaking. I take a proton pump inhibitor for my stomach too. And an inhaler for asthma. Do you have everything you need to stay healthy? Just about. The only medication I can't find is sucrocapsinol. My family doctor prescribed it for my headaches. То, блядь, Sucrocapsinol, щетка. that's a sugar pill, trainer, a placebo. Oh, that sneaky bastard. And now that you've told me, it probably wouldn't work anyway. There was some scented bath oil out there somewhere. Could you grab it? Yeah. Here you go. Thanks. Eyes are over here and up here. Hey, do you have a loofah? Что A такое люфа, loofah. блядь? This is Anderson's apartment, remember? I highly doubt he has Found one. Somebody left an overnight bag with toiletries and massage oils and, you know, girly stuff. Do you know who Kay Sanders is? She has great taste in adjustable massage ones. Знаю такое. Ах ты прохвост. Андерсон. Бля, трейнер шикарно вообще. Базару болт. И этот британский акцент, он всегда... Это моя слабость. Так, что, Мирандочка, о чем хочешь погутарить?
Miranda, good to see you. How do you like the place? Not a part of town I'd normally associate you with, Shepard. I like it. Fix me something while you're back there, would you? Блять, это выражение Шепард. I got just the thing. Полуулыбка. So what brings you back? I was hearing some confusing reports. Sounded like you had lost your mind. No doubt. My communications were hacked, among other things. I'm sure the news had a field day. It did. So, a clone? Ну вот она звучит нормально. После DLS-ких, несмотря на то, что она пришла. А вот тренер, который у меня протусила всю вечеринку. О, джакузи, я пойду искупаюсь. Да ебать. Ты что-то слышала? Это точно, значит, клон. Это забавно. Ты что слышала? Saw it myself. Did you know anything about this? Just rumors. Nothing really caught my attention. But about this Brooks. Heard anything? Not as Brooks, but as Горячая штучка это Брукс. Another lie, certainly. When the collectors showed up, she put together the dossiers on your crew for the elusive man. Never paid her much mind. Interesting. My focus at the time was bringing you back. We needed the real Shepard, not some cheap knockoff. I mean, really. A clone? Ну это правда, клон. Yes. Hard to imagine. I'm not sure the galaxy could survive two Shepards. Think of the property damage. Только про суши-бар не говори, пожалуйста, ничего. Oh, they shut down Тьфу my ты, favorite блядь. sushi place. That's a shame. Shepard, you didn't. Ну как I бы. did. Fell right through the fish tank. How did you manage that? It exploded. Hey, it was the clone's plan, not mine. Blowing up a fish tank shouldn't be part of anyone's plan. Although executing marine life seems to be some sort of hobby with you. No wonder your clone couldn't resist. За что? It was the first step in taking over my whole life. We stopped it. Good thing, but why did it want your life? Why would anyone? All that running, jumping, gunfire. It's crazy. I try not to think about it. Probably for the best. Trust me, I know all this isn't normal. Speaking of trust, with all this clone business, how do I know you're the real Shepard? I don't know, you just do. Do I? That's the trouble with clones. You can never be sure. Come on, you rebuilt me from almost nothing. Don't you recognize День your own тродинку handiwork? новую мне оставила, It's not as if признавайся. I carved my initials in the corner. Well, clone or not, I'm the only Shepard left. Good point. I guess I'm stuck with you. I do Прикольный have a crazy базар. life, don't I? That you do, my friend. That you do. Охуенная камера, кстати. Здорово, бля. Вот, нету, видишь, прикинь. Нету Мирандочки на фотке, к сожалению. Но объебался, ну чё. И в итоге они, получается, на вечеринке с Джек не попиздели. А я бы посмотрел бы на контент. Чирлидерша как попиздела бы. С Джек. Осталось Тализора текила. Тализора у вас текила. Кило текила. Hey, got any plans for the evening? No. I'm as free as the dust in the solar wind. You remember that line? From Fleet and Flotilla? Shalai and Bellicus on the balcony. I don't think I've ever seen that vid. What? You've never? How could you not have? Well, I know what we're doing tonight. But July, we can never be together. I have my duty, and you have your people. Not tonight. Tonight, I'm as free as the dust in the solar wind.
So you've watched this a lot, huh? Every time my friends and I had a sleepover. Кила текила. So many feelings. Yeah, it's, yeah, definitely. When this is done, I'll send you links to extranet sites with some captioned animations. I want you to see behind this mask. С аниме ты хотела сказать, да? She had an infection for 3 weeks after filming this scene. Totally worth it. Вот гады, да, не показывают. Ладно. Ну что, возвращаемся снова обратно. Получается. Грюнд, там Джейкоб еще ожидают. Охренеть, столько контента проебал. Из-за одной, сука, миссии, блядь. Чё нахуй. Где офицер? Офицер. Сильвер Стрип. Офицер из СБЦ. Где-то тут. А, ну вот. Officer, someone requested my presence concerning an incident with the Krogan. Right this way, Commander. So, Grunt, anything you want to tell me about? Музло какое-то новое. This clown wants to take me to lockup. Figured I'd give you a call, straighten this out. Commander Shepard, I apologize for the intrusion. This Krogan insisted we contact you. It's okay. I vouch for him. I'll sign any paperwork you have, officer. Yes, ma'am. Блять, какой же ты, What блядь, happened? все-таки пиздюк, I Грюнд. don't know. Drank a bit, left the hospital, broke a few windows. But you were in that hospital recovering from the Rachni encounter. Yeah, didn't feel like sticking around. Most people stick around long enough to, you know, heal. Most people aren't me. And why is C-Sec here? Guess they're precious about some broken glass. I understand you getting out of there. Can't stand hospitals either. Yeah, full of sick people. Right. Tell me about the windows. A couple of squad mates broke me out for my birthday. Tried lowering me down the side of the building on a rope. It didn't work out. Бля. It's your birthday? No, I'm tank bred, remember? Anyway, we got some pictures on the Krogan Memorial. In the Presidium? Yeah, when C-Sec got there, they were mad. Or maybe they were mad about their car being on fire. Can't remember. Why was it on fire? I threw my bottle of Ringcall at it. Pretty strong stuff. Went up like a bonfire. The C-Sec guys jumped out. Then I figured they didn't want it, so I took it. We didn't get very far before they shut us down. Sprayed us down with riot foam. Didn't work so well on me. And why's that? 'Cause I was on fire. You know, from the car. Come on, Shepard, keep up. Right. Sorry. So how did they catch you? Got hungry. Bought some noodles. Let me handle this. Officer, this Krogan is part of a secret Spectre task force. Operation Fire Cobra Claw. Operation Fire Cobra Claw? That's right. I can take it from here. Send me the bill for any damages. That's what you've been signing for, Commander. You're lucky, Krogan. Don't let me catch you up here again. You won't. Thank you, officer. So, how were those noodles? A little spicy. I love you, Grunt. Кринжатинки навалили. Свеженькой такой прям. Отборненькой.
И Джейкоб. В аркаде. Hey, Shepard, over here. Thanks for coming by. Good to see you. What's up? Out for a little R&R. You? Exactly. Same thing. Hey, Jacob, I'm out of credits. Who are they? Their parents are MIA. Volunteered to take them on for the weekend, get their minds off things. What about us, Shepard? There's got to be a game of skill in there with our names on it. Let's do it. Great. Нихуя себе тут, блядь. Спецэффекты. Иди сюда. Now, Shepard, I'll try not to embarrass you. Really? Trash talk at Shattered Ezo? Hell yeah, my pride is on the line. Also, these kids look up to me, so I have to take you down. You're gonna take me down? I don't think so. Well, step up, Shepard. Although it might be tough not having your squad to carry you. You're on. No pressure, Shepard. These people already idolize you. So when you choke, it won't matter. Hey, you're crowding me? Am I? My bad. Stand back, everyone. Shepard needs extra room to make the magic happen. Ready? Let's do this. Блять, напомните правила. Glad none of your friends are here to see your humiliation. Да я не помню правила. That all you got? Come on, come on, come on. Yes! That all you got? Check it out, Shepard. Feel that? That feeling of doom. Never mind. I got this. Nice one. Пошел вон. Чуть не проебал. Пока вспомнил управление. And that's how it's done, kids. You couldn't just let me win just once? Come on, Shepard. Let's grab some food. I'm buying. Ну, у тебя была фора, пока я вспоминал управление, так что сорян. Кило-текила, да? Ну все, получается. Вопрос, сколько держит геймпад приблизительно с твоими настройками? Ну вот сколько я стримлю, он держит. Сколько я стримлю максимально, обычно? Часа 4,5 он держит, потом я остановлю его на зарядку. Как-то так, по-моему. Но опять же, все зависит от того, насколько игра использует твой геймпад. У тебя сейчас нет ни одной игры на 5-ю плойку. Соответственно, у тебя нет таких триггерных эффектов и так далее, которые сильнее расходуют. О, новое сообщение, блядь. Бесконечный контент. Ой, бля. Ты чё, серьезно, игра? От Миранды. Шепард, что делаешь вечером? Давай одевайся и встречаемся в казино. Я буду в красном. Сюда. От Стив Кортес. Игры доброй воли по биотиболу. Шепард, селские колдуны играют
Пьете бол с узарскими маэстро. Это будет фантастика. А у тебя появилась квартира с отличным экраном. Совпадение? Не думаю. Нам с Джеймсом кажется, что нет. С тебя диван, с нас напитки. Просто маякни. Это мама, пожалуйста, позвони. От Ханна Шепард. Радость моя, мы давно с тобой не говорили. Слишком давно. Адмирал Хакет направил меня на Горн. Не знаю, было ли тебе это известно, но именно там ты можешь найти меня. Опа, когда... Где? Когда выпадет свободная минутка, позвони мне, буду рад тебя услышать. От Самары. Шепард, сегодня я посмотрела еще один репортаж о тебе и решила, что было бы неплохо узнать, как у тебя дела. Я сейчас на Цитадели, и если я чем-то могу помочь, не стесняйся обращаться. От Джек. Эй, было весело надирать голографические задницы в хорошей компании. Приятно видеть, что ты и без меня кое-что можешь. Я тут еще пошатаюсь, так что маякни, если захочешь убить немного времени. А я хочу убить. Именно этим мы сейчас и занимаемся, вместо того, чтобы заканчивать игру. Убийством времени. Чё, давайте Джек посмотрим, что она натворит в очередной раз. Не, ну а чё, бля, мне по кайфу, как бы контент игра наваливает тупо нон-стопом, бля. Давай. So what? A private cabin on a stealth warship isn't enough for you? I'm watching the place for a friend. What are you doing? Calling Izo. Izo? Yeah, he's from Thessia. Naturally biotic from all the element zero. Their biotics make them short-tempered, so a lot of Отдай them get сковородку, abused or заебал. abandoned. Can you imagine someone doing that? I found him at a rescue place. I'm trying to teach him that it's okay to trust people. He started out really angry, but I've been giving him lots of love, and now he's a big old softie. Ай, бля. What? You're aware of the parallels here, right? What the hell are you talking about, Shepard? Mistreated biotic. No? Never mind. Forget I said anything. Yeah. Who's my badass biotic? Who's my badass biotic? Плюс кринжатинка. Не, прикольно. Кого еще позвать? Кортес маме позвонить. Обязательно. Какая Джек? Сначала надо звонить маме. Интересно. Hannah Shepard here. Hi, Mom. Ну покажите. It's so good to hear your voice. This is a surprise. It's been a long time. It has. I just felt I needed to... I think about you every day. I try not to worry. The other day, I was remembering the bedtime stories we used to make up. You had your own ship and crew. The stories were always filled with adventure and danger. Yeah. Huh. I haven't thought about that in a while. Потому что я в этом копаюсь. Oh, you'd always swoop in to punish the bad guys to save the day. So, there you are. Even when you were little, you dreamed of the life you have. Is that the reason you wanted me to call? No. I just want you to know that I am proud of you, honey. So proud. Ну, прикольно все равно. Мама могло бы и не быть у меня, кстати. Самара, девочка, что расскажешь? I came as quickly as I could. What's wrong? I didn't mean to worry you. We just didn't get much of a chance to talk at the party. О, смотри, игра обыгрывает We've то, said что our мы не farewells, поговорили Shepard. на вечеринке. Are we gonna stand on formalities? These big picture Интересно. windows remind me of our talks in the Normandy's observation lounge. This view doesn't have quite the same effect as a galaxy of stars, but I can see where it might make one sentimental. I also enjoyed our talks, Shepard. Very much.
Под такую музыку развлекаться неохота говорить. Но хочется. Самаре хоть раз, блядь, что-нибудь подъебнуть. What should we do to take our mind off things for a couple of hours? Let's watch people. Justicars must have keen powers of perception. Testing them can be fun. Really? Yes. For example, the Turian there, the one limping. What do you suppose his Ссать story хочет. is? Он солдат, понятия не имею. Он солдат. Injured in military service, probably. Except he doesn't wear it like a badge of honor. He seems ashamed. Whatever happened, I would guess he's an outcast. What about the two Volus? The ones whispering? What's in the case? They're related. Brothers, but also business partners. The one on the left is a drunk and has put the family fortune in jeopardy through risky business dealings. But now the Blue Suns have kidnapped his wife. His brother has brought the ransom. 2.3 million credits. Читаешь. You can see all that. No, I made it up. You see? Fun. Okay. The Elcor with the umbrella. Go. Too easy, Shepard. What about me, then? Too difficult. I think that you are remarkable, Shepard. When the Vids sing your praises and call you a hero, does it make you blush? Do you agree? What do you feel? Мило, блядь. Что это? Что значит мило, блядь? It's humbling. But honestly, if people feel that I'm making a difference, that bolsters me, my team, and our efforts. What now? I am content as we are, Shepard. Let us sit a while longer, even if there is nothing to say. Абазадей. Контентыча навалили. Кортес должен не один прийти, по идее, с Джейкобом, не? Уф. Вот это компашка, блядь. Накидаемся somebody сейчас. was you. Didn't say it was. So when's the game? It's about to start. Seattle Sorcerers versus Usaru Maestros. Gonna be some intense bayada ball. Nah, it's just a goodwill game for troop morale. They'll take it easy. In the middle of a war with their troops watching, they'll give it their all. Absolutely. Have you guys seen Derek Rogers' game lately? Man, he and the Sorcerers have been tearing it up. Esteban, the Maestros don't lose. Have you seen Tyra Tassanis play? The woman is blue lightning. Mr. Vega, your love of the Asari team has more to do with how they look than how they play. Hey, that's not true. Not entirely. Besides, you telling me you don't got the hots for some of the sorcerers? Okay, okay. Guilty as charged. Who you backing, Shepard? Помоги мне выбрать. Конечно, маэстро Азари, блядь. How do you bet against a team that's been playing since before we were born? Listen up, Esteban. Shepard's preaching the wisdom. Come on, the game's starting. Mierda, he was out! You're blind, ref! Блядь, проебали! Yes, they did it! Don't be so smug. Pay up. Wait, Steve picked the winner. Why is he paying? We weren't exactly betting on who'd win. We were betting on if you'd pick the winner. And you spend all your luck in the Ах battlefield. ты тварь, Джеймс! Simple math. Anyway, it was a hell of a game. Yeah, great evening. Thank you, Shepard. Бля, Джеймс проебал, но Tomorrow все comes равно early. выиграл. Hasta luego. Hasta luego, блядь, пендеха. Фу, сука.
Шо новое? А, ну мы... А, стоп, одеться она сказала. Она сказала одеться. Если Миранда говорит одеться, то надо одеться, гайс. То надо одеться. Чоп, 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 чоп. Казиныч. I'm an Alliance Marine. I used to mean I was special, you know? So who's this patriarch person you keep going on about? What? You never heard of a mighty patriarch? Live Baron race starts in 5 minutes. Place your bets. Миранда, ты где? You fighting any other races? Bit of everything. Surface and humans. А. Уф. Miranda. Cute outfit, Shepard. Perfect. Thought we might try an evening out. Sounds like you have some time to catch your breath. I do, just not used to it. Feeling a bit lost. It's kind of sad, really. I got to thinking we needed a break. No point saving the galaxy if we can't enjoy it once in a while. I have to say I'm a bit surprised. I thought you might be. I can be... severe. Ну, вообще-то я первый тебя сукой назвал при первом I was знакомстве. thinking about our talk earlier. About having a normal life. Нихуя. Damn. А, я думал, она на него поставила. Truth is, Shepard, I'm not very good at being normal either. Bit of a disaster, really. I get it. We just need a little practice. Any ideas? I don't know. Maybe we can talk about regular stuff. No evil clones, no making time bombs, just talk. Я ебал, что такое скричило. Okay. Like shoes or something? Sure. We're not really girly girls, are we? No. We can't pretend to be anything other than troubleshooting space divas. You know, that does sound pretty cool. It does. Alright, let's quit worrying and just enjoy ourselves. At least till we run out of credits. Right. Need more wine. Now you're talking. Waiter, Space Diva needs more wine. Oh god. I'm gonna regret this. We're a couple of girls out on the town. What's the worst that can happen? Come on, partner. Let's start some trouble. Нормально там джазист хуярил, да? На фоне. Давайте. Активировать. Выигрывает черная от 1 до 10. И выигрывает 9. Тьфу ты, блядь.
Да чё ты радуешься? Ты проебала, блядь. 550 кредитов. Так, и чё, получается, Максон, тут у нас все, да? Можешь посмотреть, сколько длится трансляция нынче у нас? По-братски. Блять, ну потому что финальные миссии, ну, часа 4 они будут, братан. Они будут 4 часа. Я не хочу разрывать финальные миссии. Но я не знал, что вот так вот столько контента игра внезапно навалит. Просто не ожидал. Сейчас скажет, вы получили новое сообщение. Не поверю, нет, больше не скажет. Все. Прикинь, сколько контента проебано было, вот неполноценно, то есть на DLS-ке мы его прошли, из-за одной миссии. Жестко, жестко, жестко. Все. Тогда, я думаю, давай. Завтра, короче, что, ты завтра работаешь, Максон? Скажи, пожалуйста. Работаешь. Такое себе. Возможно, просто вечером ко мне человек один придет в гости. Во-первых, нам нужно вернуться на Нормандию и проверить, не появилось ли там что-то новое. Не понял. А как нам вернуться на Нормандию? Подожди. Later, that same ex-server's Vanguard picks up a backpack. Gets halfway back to the pickup zone, loses his shield. Эти две не... А, все, слава богу, блядь. Commander? Все. Короче, вот теперь мы точно стартуем с приоритета штаб Цербера. Сейчас по времени 20:30. Ебать, минимум 4 часа. Но мы же не будем сидеть до 1:30 ночи. Не будем сидеть. Поэтому сегодня все. Такой мини стримчик. А завтра тогда посмотрим, во сколько я начну. Держи в курсе, как придешь с работы. В общем, понял? Давай, Максон, счастливо.